Perplexity AI அப்படின்ற ஒரு ஏஐ டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான தமிழில் பக்காவாக ஒரு டெமோ கொடுக்க போகிறேன். எப்படி லாகின் பண்ணுறது, எப்படி ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறது, எப்படி அந்த ப்ராம்ப்டை ரிஃபைன் பண்ணுறது, ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு இந்த டியூட்டோரியல் இருக்க போது. If you're ready for it, let's get into the video. Hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian and salary growth expert. I'm on a mission to help 1 lakh Tamil working professionals like you to get your dream job, dream salary promotion. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை பார்த்துருந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மேக் ஷூர் யூ ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். பிகாஸ் யூடியூப் டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, என்னோட யூடியூப் டேட்டா 70% ஆஃப் த பீப்புள் who are watching the channel, they have not subscribed to the channel. If you are somebody like that, make sure you hit the subscribe button so that you will get more value from the future. Let's get into the video. நான் என்னோட ஸ்க்ரீனை ப்ராக்டிக்கலாக ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஷேர் பண்ணி டீட்டெயிலாக வந்துட்டு let's get into it. So let's type Perplexity AI அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுவோம். ஸோ டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா Perplexity AIன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது, ஒரு இது இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுறோம். ஸோ லாகின் கூட பண்ண தேவையில்ல, ஸ்ட்ரைட்டாகவே இது வந்துட்டு நான் ஒன்றும் லாகினே பண்ணல இது, பட் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்மளால் அப்படியே ஃப்ரீயாகவே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வித்தவுட் சைனிங் அண்ட் பாட்ஸ். ஓகே, ஸோ வேறு நாலேஜ் பிகின்ஸ் எது வேணால் நம்ம கேட்டுக்கலாம். லாகின் பண்ணுறதுனா அப்படின்னா பெட்டர். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ வித்தவுட் லாகின். ஸோ லெட்ஸ் see இது வந்துட்டு ப்ரௌசிங் ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக I'll just type who is, நம்மளை பற்றி கேட்டு பார்ப்போம், நம்மளை பற்றி தெரியுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ who is Karunakaran Nagarajan? So that's it. I don't know whether it will give the answer or not. Let's check. Okay, it's giving the answer. Okay, Karunakaran Nagarajan is also known as Dr. Karunakaran blah 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 blah. Okay, 10,000 professionals. Okay, got it. Okay, ஸோ மற்ற ஏஐ டூலுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கேட்குற கேள்விக்கு பதில் தந்துடும். அதனுடைய ஃபாலோஅப் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே எதுவும் வராது. ஓகே, related. What inspired Karunakaran Nagarajan to transition from being a veterinarian வந்து business leader என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் இருக்குங்க. ஓகே, சோர்ஸு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருச்சு. கரண்ட் ஜாப், ப்ரீவியஸ் ஜாப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் இருக்காது. ஓகே, இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி புல்லிங் அப் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ வேர் திஸ் இஸ் புல்லிங் இன்ஃபர்மேஷன், பட் திஸ் இஸ் கிவிங் an excellent thing. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின், ஹவு டிட் CKR இன்ஃப்ளூயன்ஸ், வாட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸ் அவர் கற்றுக்கிட்டாரு, கபடி எப்படி அவரை ஷேப் பண்ணுச்சு, லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஐ காண்ட் ஈவன் இமேஜின் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இட் இஸ் கிரியேட்டிங் கொஷின்ஸ் தட் இஸ் ரிலவெண்ட் டு வாட் எவர் த ப்ராம்ப்ட், the whatever that is you are asking to Perplexity AI. Okay, this is one distinction I can see from all other AI tools. இது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எந்த டூல்லையும் கிடையாது. தென் another thing, சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்காததுக்கு முன்னாடி இங்கே கிளியராக வந்துச்சு பாருங்கள். என்னோடய வெப்சைட் இங்கே வந்துருச்சு, ட்ரஸ்ட்பைலட் ரிவ்யூ இங்கே வந்துருச்சு, யூடியூப் சேனல் வந்துருச்சு, லிங்க்டின் வச்சிருக்கு, எல்லாமே பக்கம் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ ஐ தாட் இது வந்துட்டு மோர் ஆஃப் எ ரிசர்ச் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பட் நார்மல் இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக தான் இருக்குது. இது கூட நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ கொஷின் கூட கேட்கலாம். நீங்கள் வாட் ஆர் த சர்வீசஸ் இஸ் ப்ரொவைடிங். ஓகே, ஸோ let's say I don't know whether it will give the answers or not. Okay. Karunakaran, okay, you're logged out. Karunakaran Nagarajan provides a range of services providing helping professionals. Okay, entrepreneurship, coaching, career search, career coaching, job search techniques. Awesome. Okay, whatever I'm giving, right, it is completely giving. I don't know where this is pulling information, goal setting strategies including per charts. I don't know where this is pulling up, because it is pulling up from all the reviews, all the social media. It's doing a brilliant job. How can I become an entrepreneur like Karunakaran Nagarajan? Suggest what are the benefits of joining, like my community name is coming. What are the benefits of joining the National Builders Up community? So empowers, fantastic. It's great. Okay, so now let's go back. Let's come in generally under the knowledge irukku kanthavarsi. Now let's understand. Let's say I want to master English. Okay, I want a game plan. Let's ask ChatGPT. Let's ask Perplexity AI on act as an expert in English. Okay, act as a English speaking coach. I want to master English speaking in 90 days and give me a practical daily habits and give me practical habits that I can practice. I'm a beginner, so I have some spelling mistake, but it will correct on its own. Okay, that's not a problem. Let's see. Mastering English speaking in 90 days, a beginner's guide. Okay, congratulations on taking the first step towards improving English speaking skills. Awesome. So daily habits: listen to English audio daily 30 minutes, read aloud 20 minutes,
vocabulary building 20 minutes, conversation. I don't have this much time. Let's see. I have only 30 minutes daily. Okay, இவ்வளோ தான் எனக்கு டைம் இருக்குது. ஸோ இட் ஷுட் கிவ் மீ. ஸோ 30 minutes தான் இருக்குன்னு சொன்னோடனே வந்துட்டு இட் இஸ் கிவிங் மீ லிசனிங் வந்துட்டு 15 minutes பண்ணுங்கள், கான்வர்சேஷன் ப்ராக்டிஸ் 10 minutes பண்ணுங்கள், ஃபைண்ட் லாங்குவேஜ் பார்ட்னர் ஆர் ஜாயின் அன் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் குரூப் அண்ட் இங்கிலீஷ் கான்ஃபிடென்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். தென் vocabulary building ஒரு 5 minutes, 5 to new பக்கா. ஓகே, ஸோ 30 minutes இருந்தது அப்படின்னா vocabulary 5 minutes, ஸ்பீக்கிங் ஒரு 10 minutes or 15 minutes, லிசனிங் ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு மேபி ஒரு 10 to 15 minutes. Okay, so this is giving the பக்கா. Okay, so let's say you can ask the follow-up questions like what are the 30-minute daily pronunciation, English practice. So you can ask some follow-up questions if you want. You can ask what are the top 30-minute English learning apps. It's giving some sources like these are all the Duolingo, Plimser, Hello Talk. Okay, I'm completely satisfied with it. Now I want to take it to the next level and I want to master, like I'm struggling with procrastination. So I'm struggling with procrastination and I want to manage my time like CEOs. Give me some practical strategies that I can adopt in my work. Okay, so practical time management strategies for beating procrastination. Okay, plan your week in advance, limit routine responsibilities, batch similar tasks, prioritize and learn to say no, minimize distractions, take regular breaks. These are all okay, and there will be related questions that is coming. How can I incorporate think time into my busy schedule? How can I prioritize my task effectively? So the beauty is sources இங்கே வந்துடுது. One of the difference I can able to see from other AI tools. Plus பார்த்தோம் அப்படின்னா follow-up questions இங்கே வந்துடுது. Okay, you don't need to think அந்த மாதிரி பெருசாக திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இது கிடையாது. Everything is coming up. That is what I can able to see the big difference between this and the other AI tools I can see. Okay, if I have to go to the sources, it is also taking me to the sources. Okay, how to prioritize task. It's a blog article, 7 tips to perfect your workflow. Okay, so yeah, this awesome. Okay, then how to effectively prioritize task. Okay, see all the sources are coming here. That is what I can able to see. This is not available in the other AI tools. If we ask for the reference of sources, the AI tools will give, but automatically wherever this is pulling out, it is giving the reference. So that is what I can able to see. So that's the difference between the other AI tools between the Perplexity AI. I think this is the basic intro video on how to log in, how to use, how to ask the right questions. இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா this is what it is coming. If you have anything specific இதில் வந்துட்டு எதனா டீட்டெயிலாக வந்துட்டு இந்த டெமோ பண்ணுங்கள் ஆர் இதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வந்துட்டு just put up in the comment section. I'll be doing another detailed video on wherever you want help in the future things. Okay, so this is the overall demo. If you find helpful, just make use of this new AI research tool. This is actually not new. இது ரொம்ப நாளமாக இருக்குது. Start using it along with the ChatGPT, along with the Copilot, along with the other AI tools கூட இதை சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. And if you want to learn more about this, like எப்படி வந்து AI யூஸ் பண்ணி என்னுடைய ஜாப் சர்ச், என்னுடைய கேரியர் salary hike, என்னுடைய கேரியர் எப்படி வளருதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா make sure you click the link below and attend my free salary secrets masterclass where I'll teach you how to use AI to leverage your job search and also to get more salary hike. Okay, so click on the link below and attend my salary secrets masterclass. I will see you inside the masterclass live. இதே மாதிரி ChatGPT வந்துட்டு எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா நான் another வீடியோ ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன், how to use ChatGPT in Tamil அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That's an ultimate video when it comes to leveraging ChatGPT in your work life. So make sure you click on the video and watch my next video. I will see you inside the next video. Thank you so much. Bye-bye.